ஹாய் ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம கேம் விளையாடலாமா? வாங்க கேம் விளையாடலாம். என்கிட்ட கொஞ்சம் எல்லா கேமும் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன கேம் விளையாடலாம்? ரோப்ளாக்ஸ் விளையாடலாம். இதில் போயாச்சு. ரோப்ளாக்ஸ்குள்ள நிறைய கேம் இருக்கும். எந்த கேம் சூஸ் பண்ணான்னு தெரியல. சரி, ஓகே. நம்ம இந்த கேம் சூஸ் பண்ணிடுவோம். The Granny game, friends. இந்த Granny கிட்ட நம்ம தப்பிக்கணும். இந்த Granny கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோன்னா தப்பிக்க முடியாது. கீழே ஜம்ப் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Granny இங்கிட்ட எங்கேயோ இருக்கா, சவுண்டு கேட்குது. ஓஹோ, அவுட் ஆயிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால திரும்பி விளையாடலாம். வாங்க, இந்த தடவை கொஞ்சம் சேஃபாக விளையாடலாம். ஏன்னா திரும்பி நம்மளை Granny பிடிச்சா நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. இந்த தடவை நம்ம இங்கேயே நிற்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் Granny எப்படி கீழே வருவா. நம்ம கீழே வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக யோடு நம்ம மேலே போகலாம் திரும்பியும். மேலே போயிட்டே இருக்கணும். மேலே மட்டும் Granny வந்துட்டாங்கன்னா திரும்பி கீழே வரவே முடியாது. இப்போ நம்ம சேஃப்டிக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். Grannyனா நம்மளை கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம இந்த கெட்டப்பில் இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் Granny இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Granny. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடியே வர ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த Granny ஓடிடலாம். அவுட் ஆகிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தடவையும்.
இங்கே நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரும்பி விளையாடலாம். அந்த இடம் மாதிரி இந்த இடம் அவுட் ஆகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே ஜம்ப் பண்ண முடியல. அதனால் இந்த கேம் வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு விளையாடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கேனி நம்ம ஷூட் பண்ணிடலாம். ஆனால் மேலே தான் வாங்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இந்த கேம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த கேம் வேண்டாம். இப்போ என்ன கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அதனால் நம்ம இந்த கேம் விளையாடலாம். என்னன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க விளையாண்டு பார்க்கலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்குள்ளே இந்த கேம் நம்ம விளையாட முடியாது. ஏன்னா இன்டர்நெட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம இந்த கேம் விளையாடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கார் டர்னிங் ஃபன். இது என்ன கேம்னு எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னமோ வர ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்குள்ளே ஓடணும் போல இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்பி ஃபஸ்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போய்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்பி வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடம் காலையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ 160 கார்டு வாங்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லோட் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வாங்க முடியாது போல இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் நம்ம இது விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாட்டேன்.
திரும்பி அவுட் ஆகிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்பி நீ ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ ஆல் பேக் கொடுத்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்து. இன்னும் திருப்பி அந்த கேம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தடவை நம்ம யோப்ளக்ஸில் விளையாடுறோம். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது யோப்ளக்ஸில் வேறு ஏதாவது விளையாடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த சப்வே நீங்கள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்கேட்டிங் எடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்கேட்டிங்காலே நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ளைட் கற்றுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். காயின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக கலெக்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நம்ம இந்த இதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கார் இதுக்குள்ளே நாங்கள் ஏற்கனவே விளையாண்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்கேட்டிங்கோட பவர் முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு ஸ்கேட்டிங் போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவுட் ஆகிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆட் வந்துகிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். Friends 246 friends pointed, coins on 140 friends. Okay friends, bye. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.